key and then 4096. Password, right, yeah. And then there is cat server.key, yeah. So ఇది server key వచ్చేసింది మనకి. నెక్స్ట్ కావాల్సింది మనకి క్రియేట్ సెల్ఫ్ సైనింగ్ రిక్వెస్ట్ కావాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ SSL request -new -key server.key -out server.csr self signing request. Enter the passphrase, that is simply equal to password. Country letter is simply equal to this thing, Keridigion, okay, or state or province, Candisil, Gurudatta Limited, that is it. Organizational unit is simply equal to computing. Next is example your name or your server's host name, our server.com. Okay, is this server request, okay, certificate signing request, a challenge password that will be sent ఎందుకు అవసరం లేదు కదా మనకి. ఓకే, ఛాలెంజ్ పాస్వర్డ్ ఉంది అనుకో. ఆప్షనల్ కంపెనీ ఇంకా ఎన్ని ఎంటర్ చేయమంటారు. ఓకే, ఛాలెంజ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే సర్టిఫికేట్ సైనింగ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా సర్టిఫికేట్ జనరేట్ చేయకుండా you will have to generate a certificate signing request. Now the actual generation, okay, now the actual generation of the certificate warranty. Okay, so that is, this is simply equal to Control V and then history, right, and then that is simply equal to history. Request open SSL generate RSA, and then this is there. Okay, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనము, generate server key, దాని తర్వాత ఇక్కడ generate server SSR, server self signing request, yeah. Next వచ్చేసి generate server self signing request. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే సర్వర్ కి సెల్ఫ్ సైనింగ్ రిక్వెస్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి open SSL x509 minus request minus days is simply equal to 365 minus n server.csr minus ca my ca.cert. okay, next minus ca key equal to my ca.key minus set underscore serial number of the certificate వచ్చేసి 01. next వచ్చేసి minus out is server.cert. good. all right, final గా వచ్చింది. okay, so what we have generated is self signing certificate. మనకి self signing request చేసాము. generate server self signing request, not self signed ఇది. okay, self signed కి ఉట్టి ఇక్కడ వరకు వస్తే చాలు. ఇదేం చేసాము, ఇక్కడ ఒక కీ వచ్చింది కదా. ఓకే,
Okay, this is enough. ఈ సెల్ఫ్ సైన్ సర్టిఫికేట్ కి 2 steps are enough. Okay, for self signing certificate, ఇది ఇప్పుడు నేను కూడా ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నా, ఏది authoritative certificate. For self signing request, 2 steps are sufficient. 2 steps are sufficient. Next వచ్చేసి for ఇదేంటిది generate server signing request. Next వచ్చేసి OpenSSL request x509 minus request minus days minus in minus CA minus set serial 01 minus out server dot cert. So this is simply equal to, all right, ఇక్కడ ఏమైతుంది ఇడా, that is simply equal to, ఇక్కడ ఏముంది ఇడా, this is simply equal to ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇడ, we are now generated the certificate above, generated the certificate above. Okay, అర్థమైంది కదా వెంకట్, right? So generate the server signing request. Now generate the certificate. Generate the certificate. Okay, generate the certificate. Server signing request and then generate the certificate above. Okay, using the certificate authority, using certificate authority myca.cert, okay, and CA key. Okay, dan tarvata this one. In normal practice, keys will be given to you. Somebody will give you these certificates. Okay, in actual work, okay, somebody will give myca.cert and myca. Okay, somebody will give you that. And our browsers kuda వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది authoritative. You will see the difference, okay, when we finally test it. ఇది అయిపోయింది, వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది. సిఏ కీ వెరిఫికేషన్ చేస్తాము, సిఏ సర్ట్ వెరిఫికేషన్ చేస్తాము, సర్వర్ కీ వెరిఫై చేస్తాము, సర్వర్ డాట్ సిఎస్ఆర్ పెట్టినాము అండ్ సర్వర్ డాట్ సర్ట్. నౌ ఆల్ లుక్స్ గుడ్. ఆల్ దట్ వీ హ్యావ్ టు నౌ డూ ఇస్ SSL certificate key file. Okay, ఇప్పుడు now we will actually provide the SSL key file. Okay, ed httpd htd, okay, cd.conf.d, okay, ls, where is the SSL, okay, vim ssl.conf file lo, okay, ikkada we have generated all of that one. Ikkada unnai first comment out chesesam. Okay, first escape to yy, escape p, right? So that is simply equal to this thing, and then that is simply equal to this thing. All right, so localhost private, okay, next ikkada localhost dot din lopata kaakunda, okay, so that is simply equal to server dot tls private server dot cert, server dot cert, next వచ్చేసి server dot key, server dot key. Okay, you understand, right? So దీని లోపట we have the SSL certificate key file, SSL certificate, SSL, అరే ఏంద్రా ఇది, okay, wait, SSL certificate key file. Next is yeah, SSL certificate key file ఒకటి దొరికింది, కానీ సర్టిఫికేట్ ఫైల్ కూడా ఉండాలి కదా. ఓకే, రెండు ఉండాలి. Certificate key file. Next one is
కీ ఇవ్వాలి, సిఆర్పి ఇవ్వాలి. రెండు ఉండాలి. సర్ట్ ప్రైవేట్ కీ వచ్చింది. ఓకే రైట్, ప్రైవేట్ కీ. This key file is dot key. Private. Right? You need the key. Private, yeah. That is key, yeah. Server dot key, yeah. And key then server certificates, సర్టిఫికేట్ ఏమో మనం ఆ వెబ్సైట్ ఉన్నప్పుడు మన బ్రౌజర్ లో మన లోకల్ మిషన్ మీద డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ SSH. పబ్లిక్ కి, ప్రైవేట్ కి. ఓకే, ప్రైవేట్ కి మన దగ్గర ఉంటుంది, పబ్లిక్ కి సర్వర్ దగ్గర ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఉల్టా అవుతుంది, పబ్లిక్ కి మన దగ్గర ఉంటుంది, సర్వర్ దగ్గర ప్రైవేట్ కి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్. దానికి పెద్ద థియరీ ఉంది, బట్ రైట్ నౌ జస్ట్ బై హార్ట్ దట్ SSH కి దీనికి రివర్స్. SSH లో ప్రైవేట్ కి మన దగ్గర ఉంటుంది, బట్ వెన్ యూఆర్ సైనింగ్ ద సర్టిఫికేట్స్ పబ్లిక్ సర్టిఫికేట్ మన దగ్గర ఉంటుంది. అర్థమైంది కదా? యా, TLS ప్రైవేట్, యా TLS and then private, yeah. So ikkada TLS private and then that is simply equal to server.cert, yeah. Antena etc pki TLS private server.key and then server.cert. దాని తర్వాత ఫైనల్గా యూ విల్ హ్యావ్ టు కాపీ ఇట్ టు ద రైట్ ప్లేసెస్. server.key server.cert. కానీ అంతే. ఓకే, దీని లోపల మనం ఏం చేస్తున్నాం, వర్చువల్ హోస్ట్ డిఫాల్ట్ వర్చువల్ హోస్ట్ క్రియేట్ చేసాము. దీని లోపల ఏమున్నది, SSH దిస్ వన్ అది. ఓకే, సో ఈడ మనకేమున్నది కీ ఫైల్, సర్వర్ కీ ఫైల్. సో ఈ డైరెక్టరీస్ నేను పెట్టుకుంటాను, కరెక్ట్ డైరెక్టరీలో కాపీ చేయాలి, అంతే కదా? అర్థమైంది కదా? యా, ఓకే. సో దాట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు ls రైట్ and then the server.csr and then the server dot where is the key memory? Okay, already move చేసేసాను నేను. Okay, really don't know what I am doing. Find dot minus name server dot csr minus print. server dot key లేదు, MyCA ఏమైంది సర్టిఫికెట్స్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి. So that is simply equal to this thing, yeah. Find dot this thing. అర్థమైంది కదా? Yeah. ఇంత చేసి ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని డైరెక్ట్ ఈడికి వెళ్ళిపోతే etc pki. దీన్ని పబ్లిక్ కీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా అంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ సింప్లీ లైక్ ఇదే పబ్లిక్ కీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వచ్చా అంటే ఇదే అనమాట. వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గెట్ అవర్ ఈడనే ఉన్నాం మనము. CA బండిల్ ట్రస్ట్, CA బండిల్ దిస్ వన్, CA యాక్చువల్లీ 2 సర్టిఫికేట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఓకే, మన దగ్గర ఇప్పుడు కమాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, అది ఏమైనా నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. ఓకే, జస్ట్ లెట్ మీ జనరేట్ ద కమాండ్స్ హియర్. రైట్, కీ ఉంది, రైట్. సో దట్ ఈస్ ఇట్. అండ్ password. Okay, next వచ్చేసి we are generating the certificate. This will be called as our authoritative certificates. Okay, all right. Okay, you can next వచ్చేసి Ceridian. Okay, Ceridian.
ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాండిసిల్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి గురుదత్త లిమిటెడ్, యా నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంప్యూటింగ్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి కామన్ నేమ్, ఎంటర్ యువర్ నేమ్ ఆర్ యువర్ సర్వర్స్ హోస్ట్ నేమ్. ఎంటర్ యువర్ నేమ్ ఆర్ యువర్ సర్వర్స్ హోస్ట్ నేమ్. ఎట్లా సిఏ, ఓకే జస్ట్ లీవ్ ఇట్. ఓకే రైట్ నౌ ఇది అయిపోయింది. ఇది ఏంటంటే ఇది సరిపోతాయి యాక్చువల్గా. మనం అది చేసేసి ఉంటే ఇట్ విల్ బి ఫినిష్డ్. ఓకే నెక్స్ట్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ జనరేటింగ్ ద సర్వర్ కీ. అథారిటేటివ్ సర్టిఫికేట్ అన్నప్పుడు డైరెక్ట్ సర్టిఫికేట్ జనరేట్ చేయకుండా వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు జనరేట్. ఓకే అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ కీ తోటి డైరెక్ట్లీ సర్టిఫికేట్ జనరేట్ చేయొచ్చు, బట్ వీఆర్ నాట్. వీఆర్ జనరేటింగ్ ద సర్టిఫికేట్ సైనింగ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే password control left, that is simply equal to UK, and then that is simply state is simply equal to Keridigion, right? Candisil, right? Next వచ్చేసి Gurudatta Limited. Organizational unit name is computing, right? Server host name is simply equal to server name or server's host name. Server's host name is what is the server's common name? Common name. Okay. Server.com. Yeah. Email address. Challenge password. Extra attributes to be sent. Yenduki challenge password of this. Right. Okay. That's it. Server key. Server certificate signing request వచ్చింది. దాని తర్వాత మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ సర్టిఫికేట్ని మనం జనరేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే జనరేట్ ద యాక్చువల్ సర్టిఫికేట్. ఇది క్లయింట్ మిషన్కి వెళ్తుంది. ఓకే జనరేట్ ది యాక్చువల్ సర్టిఫికేట్ వ్యాలిడేటెడ్ విత్ సర్వర్ credential, validated with authority. Authority రావాలి. ఓకే validated with authority. Validated with authority, right? Request minus in minus CA minus set minus out server dot cert. Enter the passphrase for this one. ఓకే సో మనకి ఇది వచ్చేసింది. యాక్చువల్లీ సంబడి విల్ బి గివింగ్ ఇట్. అయిపోయింది. సో వీఆర్ ఆల్ ఇన్ ద కరెక్ట్ ప్లేస్, రైట్? హోప్ఫుల్లీ. దాని తర్వాత అపాచే CTL మైనస్ K. ఓకే HTTPD మైనస్ T. syntax error. Server.key doesn't exist. What you can do? Okay. TLS private lo unnama. Okay. So cp myca dot star server dot star to private. కానీ మంచిదే, ఇది వ్యాలిడేషన్ ముందే తెలిసిపోతే ఏమవుతుందో మనకి ఈజీ. సో HTTPD మైనస్ T సింటాక్స్ ఓకే. ఇది ఇక్కడ ఇది అయిపోయింది. నా ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ అపాచే CTL మైనస్ K మైనస్ K రీస్టార్ట్ మైనస్ K గ్రేస్ఫుల్.
ఇది పాస్వర్డ్ ఎంట్రీ. అమ్మ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ ఇది నాకు కాలేదండి. పాస్వర్డ్ ఏంద్రా ఇది? RSA ఇది ఎప్పుడు రాలే నాకు ఇది. ఓకే, దాని తర్వాత అపాచే CTL. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఐ నెవర్ ఇది వింతగా ఉంది నాకు. ఫస్ట్ టైం ఐ హ్యావ్ ఎన్కౌంటర్డ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ బిఫోర్. ఐ నాట్ సీన్ ఇట్ ఈస్ vim ssl.conf. okay, cd www find dot minus name ssl.conf ssl.conf minus print. okay, so that is simply equal to conf.d. okay, so vim ssl.conf అనేది ఉంది. So here we have the passphrase dialog and then the virtual hosts. okay, and then we have the transfer log, we have SSL engine, SSL certificate file, private undi, server.cert undi, server.key undi. okay, now if I go here https మరి అక్కడ నుంచి రీడైరెక్ట్ చేయాలి కదా ఇక్కడికి మళ్ళీ. అయితే ఇప్పుడు ఇంకో అదాడ ఉంది కదా అవర్ server.conf అనే దాని లోపల. ఓకే, సో ఇక్కడ jinjasan.conf లోపలికి వెళ్తే ఓకే, సో వాడు ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే రీడైరెక్ట్ చేసేస్తే బెటర్, రైట్? సో దట్ HTTP నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా దే విల్ బి ఫోర్స్డ్ టు గో ఇన్ టు ది HTTPS. అది దట్స్ ఇట్. బా ఇప్పుడు అయిపోయింది రా బాబు, నాకు కూడా పబ్లిక్ ఎన్క్రిప్షన్ నౌ ఐ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ. చాలా తికాకు ఉంది, కానీ ఒకసారి చేస్తే ఇక అంతే. ఇక ఒకసారి 2-3 సార్లు చేసేస్తే ఇక అలవాటు అయిపోతుంది. ఏం లేదు, నార్మల్గా కీ వస్తుంది, కీ నుంచి సర్టిఫికేట్ వస్తుంది డైరెక్ట్గా. కానీ అథారిటేటివ్ సర్టిఫికేట్కి రిక్వెస్ట్ ఒకటి మధ్యలో పెట్టి దెన్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ వన్. ఓకే, ఇది SSL అయిపోయింది. ఇక్కడ Nginx ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? స్లైట్లీ ఓల్డర్ ఓకే, ఇక్కడ కాదు, SSL Apache. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? లిసన్ వర్చువల్ హోస్ట్ *443 సర్వర్ నేమ్ SSL ఇంజన్ ఇంత దాల్ అంటున్నాడు వాడు. బేసికలీ యాక్చువల్గా అయితే మనం ఏమేమో చేస్తాం దానికి. సారీ, ఓకే, దాని లోపల హౌ కెన్ క్రియేట్ విత్ స్ట్రాంగ్ అవన్నీ వదిలేసాము. SL సైఫర్ సూట్, లొకేషన్, హై నల్, ఓసాప్ సెట్టింగ్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇరా బాబు. ఓకే, లొకేషన్, డైరెక్టరీ ఇవన్నీ మనకు అనవసరము. ఆత్ టైప్, ఆత్ నేమ్, బేసిక్. okay, HTTPS, verify client, and then this one. all right, so www.newserver www.ourserver.com. conf ssl.cert ca.cert. next is మైనస్ దిస్ థింగ్ పైప్ గ్రెప్ OSCP అనేది ఈడ ఉంది, రైట్? నెక్స్ట్ వచ్చేసి mod SSL. ఓకే, యువర్ షుడ్ నీడ్ ఇది కూడా పెట్టుకుంటున్నాడు, కానీ ఆల్రెడీ ఉందనుకుంటా దాని లోపల. యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఇట్, రైట్? cd conflow
right? Okay, so cd awd, okay, find dot minus name sl dot conf minus print. Okay, so cd conf dot d, okay, ls vim sl dot conf 443 అనేది ఇది ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ listen and then urandom and then transfer log or error log और ये हो गया SL certificate key file, SL certificate file, and then we should be able to get it, right? So ఒక పని చేద్దాము, ఫస్ట్ అయితే జస్ట్ రీస్టార్ట్ చేసి చూద్దాము, కానీ రీడైరెక్షన్ తర్వాత చేస్తే అది ఓకే. సో ఇక్కడ https అని పెట్టాలి. can't be reached ఉంటుంది. అదేంటి అంటే ఆ అథారిటేటివ్ సర్టిఫికేట్, ఆ సెల్ఫ్ సైన్డ్ సర్టిఫికేట్ అథారిటీ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ అండ్ అథెంటిసిటీని వెరిఫై చేస్తుంది. సో ఐ డోంట్ నో హౌ హీ గాట్ ఇట్ టు వర్క్. దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ వీ కెన్ డూ హియర్. మై డాట్ సర్టిక్ పాయింట్అవుట్ చేసేసాము ఫర్ నౌ. దాని తర్వాత అథారిటీ సర్టిఫికేట్ బ్రౌజర్ ఆర్ రిఫ్యూజింగ్ టు యాక్సెప్ట్. నువ్వు అథారిటీ అంటున్నావు కానీ అది ఎక్కడ మేము వెరిఫై చేయలేకపోతున్నాం అని మొత్తుకుంటుంది అది. సో ఇక్కడ మై డాట్ కి, ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మై డాట్ సర్చ్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ హియర్ అండ్ దెన్ ls, okay, so that is simply equal to my ls, that is simply equal to server dot my dot key undi kada mali. Oh, my ca sorry, my ca dot key, right? Right, okay, so దాని లోపల ఇది my ca. Okay, so that is simply equal to my ca, right? So ఇక్కడ httpd minus t syntax, okay. Now systemctl restart httpd command. HTTPS because the authenticity, learn more. HTTP అన్న పని చేస్తుందా ఇప్పుడు, లేకపోతే అది కూడా పోయిందా? ఓకే, ఆల్ రైట్ గైస్, విల్ సీ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఐ విల్ ప్రిపేర్ దట్ వన్. కొంచెం నేను కూడా అది ఫస్ట్ టైం లైక్ ఐ నెవర్ యూజ్ సైట్ రీడ్ కుక్వెస్ట్, బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే most of the times we will be asked to create the certificates, and you have already seen my Jira tickets, right? You also try it. Let me know if you can get it to work, but right now we'll have to quality it because it's too long. But next week I'll definitely sort it out, okay? Because ఇది ఎలాగో this one has to work, okay? ఇది ఎట్లైనా పని చేయాల్సిందే. అండ్ నేను ఒక డొమైన్ నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది వేరే దగ్గర, అక్కడ నుంచి నేను ఐ ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ టు రౌట్
53 or something. And we will actually do with a, I mean, at least I will do it. I suggest that you also pay some $10 or $11 and buy an actual domain, either in GoDaddy. GoDaddyలో పెడితే మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడికి. ట్రై ఒక $10 దగ్గర ఉన్న ఏదో ఒక సింపుల్ డొమైన్ పెట్టుకొని, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ మస్ట్ హ్యావ్. దాన్ని ఏమంటారు అంటే దిస్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ని PKI, పబ్లిక్ కీ ఎన్క్రిప్షన్. ఓకే, right, so that is simply equal to jobserve.co.uk. So that is simply equal to PKI. So that is public key infrastructure. Okay, so we'll do it next class. I promise you will finish up all these things. Only thing is, next class we will also finish up one web server completely. Ronde outstanding unnai, caching, load balancer. Okay, next servers won't be this long because you don't have to, even I don't have to learn caching ante endi, headers ante endi, get ante endi, put to, post to, delete to, trace, SSL ante endi, avanna anavasaram. Next server lo manam ive things క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఎట్లా చేస్తాం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, క్లౌడ్ ఫ్రంట్లో క్యాషింగ్ రూల్స్ ఎట్లా ఎనేబుల్ చేస్తాము, క్లౌడ్ ఫ్రంట్లో SSL సర్టిఫికేట్ ఎలా పెడతాము, విల్ డూ ఆల్ దిస్. సో ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే క్లౌడ్ ఫ్రంట్లో అయితే మనం విల్ డూ విత్ టెరాఫార్మ్ తోటి వద్దు ఇప్పుడు. ఓకే, విల్ డూ మాన్యువల్లీ, గెట్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాపర్లీ సార్టెడ్ అవుట్. వెంకట్, యూ సెండ్ యువర్ జాబ్ ప్రొఫైల్ టు మీ మీన్ వైల్. ఓకే, because what I feel is it is better to go there. ఎందుకంటే స్మాల్ టికెట్స్ we need to start getting paid, right, with for our efforts. ఇప్పుడు ఫస్ట్ జాబ్, ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఒక 2 నెలలు 3 నెలలు ఉన్నా you will get about 15,000-20,000 right in your pocket as a contractor. Okay, then it will give you, అప్పుడు నీకు తెలిసిపోతుంది, అవగాహన కూడా వచ్చేస్తుంది. స్మాల్ వెయిట్స్ మనం ఇప్పుడు లేపేస్తే then we'll start getting paid and the DevOps will keep on going. Okay, we'll have to, but you have to start going to work. Okay, you send me a resume by tomorrow then. Okay, all right, we will finish it up. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఏంటంటే నౌ వీఆర్ బికమింగ్ వాల్యుయబుల్. ఓకే, నౌ వీఆర్ యాక్చువల్ వాల్యూ ఇప్పుడు వస్తుంది మనకి, ఎందుకంటే అపాచే మనకు వచ్చు. అపాచే వచ్చింది అంటే ఎంగినెక్స్ వచ్చేస్తుంది. HA ప్రాక్సీ అంత కష్టం లేదు, ఎందుకంటే దాంట్లో ఓన్లీ 3 ways యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ HA ప్రాక్సీ. SSL గిస్ఎస్ఎల్ అంతా సేమ్ ప్రొసీజర్, SSL థర్డ్ జనరేషన్ ఎక్కడన్నా. ఓకే, దానికి then we will take it from there. So what I am thinking is Nginx కొంచెం పెద్దది కాబట్టి it will take like about 30-40% of the time which Apache has taken. CloudFront ఇంకా HA proxy we will be able to complete it in 2 classes because they are quite straightforward. కానీ HA proxy functionality చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు వాడతాము, ఎప్పుడు వాడతాము అనేది. Only 2 types, యాక్టివ్ ప్యాసివ్ మోడ్ కి అందరికంటే బెస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, ఆల్ రైట్, విల్ సీ మీ టుమారో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే, థ్యాంక్ యూ.